Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχετε το θέμα που θα δούμε. Μία συνάδελφος. Ναι, σε το τηλεοπτικό σταθμό της Βιρτζίνια. Να, το βλέπουμε το πλάνο. Ναι. Έκανε η κοπέλα τη δουλειά της στο δελτίο, έδινε ανταπόκριση. Για τον καιρό. Για τον καιρό. Ναι. Και την ώρα που έδινε το ρεπορτάζ της, αυτό. Εδώ κοιτάξτε. Να, μόλις λέμε χτύπησε αυτοκίνητο, λέμε εντάξει, τι είμαι οκ. I'm okay. Yeah, you know that's live TV for you. It's all good. I actually got hit by a car. Tori Yorkie joins us now live in Dunbar, and Tori, they're not seeing any flakes, but wet roads, and now we're starting to experience, unfortunately, in freeze thaw, we see this water main breaks. I got hit by a car, but I'm okay. I just got hit by a car, but I'm okay, Tim. That's the first for you on TV, Tori. Woo! We're all good. I'm okay. Yeah, you know that's live TV for you. It's all good. I actually got hit by a car in college too, just like that. Wow. I am so glad I'm okay. Yeah. You're okay. You're okay. We're all good. Να, σταμάτησε και ο οδηγός του οχήματος και κάνει διάλογο μαζί του, γιατί και ο άνθρωπος προφανώς κατατρώμαξε από αυτό. Τη ρωτάει και εκείνος αν είναι καλά, άμα χρειάζεται κάτι. Έγινε χαμός με αυτό στο Twitter με την κοπέλα, ρώταγε ο κόσμος αν είναι εντάξει. Συνέχισε, έμεινε στο πόστο της πάντως, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε.